Okay, so what we'll do now is we'll solve the questions related to mathematics now. Okay, so see the first question. A trader sells his goods at cost price while he uses a weight 20% less than the original weight. And suppose if he is using for 1 kilogram, it will show 20. I mean, he is using a 20% less weight. And 20% of 1 kilogram is equals to what? 800 grams. Yes or no? Actually, when suppose if you're buying some vegetables and you have put the vegetables of worth 800 grams, it will automatically show 1 kilo. So it is a profit for whom? The shopkeeper. So actually for 800 grams, let us say each gram is 1 rupee అనుకుందాం. అంటే రూపీస్ 800 కదా, అవునా కదా? This is his cost price, yes or no? Because he is showing it for 800 grams only. That should be his actual cost price. But he is saying he is selling it for 1 kilogram. Therefore, he sells it for what rupees? 1000. Is it gain or loss? Definitely gain. So gain is what? 1000 minus 800, which is equals to what? 200. Rupees 200. All of you know gain percent equal to gain by CP into 100, which is equals to what? 200 by 800 into 100, which will give you what? 25%. Okay, 25% is your right answer. So his profit percent is how much? 25%. Is it clear? Yes or no? Right. Shall we move to the next question, or you have a doubt in this? You want me to explain again? Yes or no? I hope you are clear with this concept. Okay. Let's go to 52nd question now. Here's a question. X plus 2 plus 1 by x plus 4 equal to 5. Find the value of x power 4 whole power 4 plus 1 by x power. Is it not in the form of x power 4 plus 1 by x power 4? Yes or no? But here you don't. Do you have a reciprocal form here? If there is no reciprocal form, we'll try to get one. What we'll do is, we will add 2 on both sides. LHS as well as RHS. Here also 2. Now what is x plus 2 plus 2? X plus 4. Therefore, x plus 4 plus 1 by x plus 4 is equals to what? 7. Now it's asking us to find x power 4 plus x power 4 whole power 4 plus 1 by x power 4 whole power 4. That means, if you take this as a, let us say a అనుకోకుండా ఇంకోటి అనుకుందాం, y అనుకుందాం. If you take this as y and this as 1 by y, they are asking us to find what? Y power 4 plus. Okay, so first y power 4 plus 1 by y power 4 is equals to what? Y square plus 1 by y square whole square minus 2. Yes or no? Y square plus 1 by y square whole square minus 2. Now first of all, we need to find what is y square plus 1 by y square. Y square plus 1 by y square equal to what? A square. In place of a, what is there? 7 square minus 2. 49 minus 2 is what? Now here 47 whole square minus 2, which is 2209 minus 2, which is equals to what? 2207. This is your answer. 2207 is your answer. Is it clear or not? So first we wanted a reciprocal term. So we added 2. We got x plus 4 plus 1 by x power 4. So if we take x plus 4 as y, 1 by x plus 4 as 1 by y, we need to find out what is y power 4 plus 1 by y power 4. Accordingly, we applied the formula and got the answer. So first option is the answer, 2207. Shall we go to the next question? Yes or no? And this is an easy question only. 53. Right. Another simpler question in algebra. All of you see here. He's saying that 4x square. Now what I will do is, first I will regroup all the x terms to one side. ఇంకో x term ఏముంది? 20x
ప్లస్ లీవ్ దిస్ కాన్స్టెంట్ బ్లాంక్గా వదిలేయండి దీన్ని. ఓకే, ప్లస్ 9y² ఏముంది అక్కడ 25 అయినా 24y. ఓకే, ప్లస్ బ్లాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అయినా ఉందా 0. అది ఇఫ్ యు సీ దిస్ 4x² అంటే 2x². 2 into 2x ఎంత 4x. 4x దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 20x వాల్యూ 5. 5² ఎంత 25. దిస్ ఇస్ ఎ బ్లాంక్. ఇంకా 41 అందు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 16 వస్తుంది, మళ్ళీ చూడక్కర్లేదండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2x minus 5² and this is nothing but 3y minus 4² already we knew this concept. It is 0 plus 0 0 నే అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకు 2x minus 5 equal to 0 which implies x equal to 5/2. 3y minus 4 equal to 0 which implies y equal to 4/3. So now if we get into this consideration, వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? x minus y by x plus y. x వాల్యూ ఎంత 5/2 minus 4/3 by 5/2 plus 4/3. This is 15 minus 8 and ఎంత 7/6 by 23/6. Both get cancelled. Answer is what? 7/23 is the answer. This is for x minus y by x plus y. Is this problem clear or not? Second option. Clear kada? Yes or no? Right. Shall we move to the next one? Yes or no? Right. 54th one. This is a DI question. Okay. In group A, see in a college there are 5 groups A, B, C, D and E. The total number of students in the college is 1200. Following bar graph shows the percentage wise distribution of students in these groups. In group A, half of them are girls, and in group C, 2/3 of them are girls. Then the ratio of boys in group A and group C is, okay. Now let's take how many students are there totally? 1200. Ante group A lo total number of students enti 18%. Yes or no? Into 1200. So in group A, how many students are there? 216. He says half of them are girls and half of them are boys. Ante 108 girls and you have 108 boys. Is it clear? Yes or no? Now go to group C. Endukante question is related with group A and group C. With respect to group C, you have how much percentage? By the way, 16. 16% of 1200. Yes or no? So here in group C you have 192 students. Now he says 2/3 of them are girls and 2/3 of 192 which is equals to 128 girls. Yes or no? So ఎంతమంది boys ఉన్నారు? How many are there? 64 boys. Now he's asking what is the ratio of number of boys in group A and group C. Group A lo how many boys are there? 108. Group C lo how many boys are there? 64. This is equals to 27:16. This is your answer. 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. 4 multiply. First option. Okay. Easy DA question. Yes or no? Everyone can do this. Next. 55. 55 is an interesting question. All of you see here. A person traveled to a place by a scooter with a speed of 17 km/h and returned to the same place by walk with a speed of 5 km/h in 4 hours 24 minutes. Then the time taken to cover the same distance by a car with a speed of 34 km/h. We all know that whenever a person travels from one place to another and comes back to the same place again, average speed is given by what? 2xy by x plus y. Yes or no? In first half, he traveled by what? Scooter, which is traveling at 17 km/h. In second half, while he was coming back, he was walking. He didn't have the vehicle, he was walking all along and he came back. So into 5 by 17 plus 5. This is equals to what? How much you are getting?
How much? 34, 170 by 2 into 17 into 5 కదా, అంతే కదా? Yes or no? 170 by 22, అంతేనా? Keep it like this. Now he is saying he comes back, he goes there and comes back in 4 hours 24 minutes. Now this, first of all tell me, average speed is for only one side distance or both side distances? Both sides. For both sides is taking 4 hours 24 minutes. Therefore distance equal to, ఈ రాదర్ డిస్టెన్స్ అనుకో 2D అనాలి, టూ సైడ్స్ కదా. ఇక్కడ ఉంది క్వశ్చన్లో ట్రిక్. స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఈజ్ వాట్? 170 by 22 ఇంటూ టైం. టైమ్ ఈజ్ 4 hours 24 minutes అంటే 424 by 60 which 2's 5 అంటే 22 by 5. ఎస్ ఆర్ నో? 22 by 5 hours అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో 2D ఈక్వల్ టు వాట్? 34. Therefore distance is what? Tell me. అంటే సింగిల్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్? అంటే A to B. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు అమీర్పేట్ టు కుకట్పల్లి 17 kilometers అనుకుందాం, లేకపోతే మియాపూర్, అమీర్పేట్ టు మియాపూర్ 17 kilometers. Again to come back from మియాపూర్ to అమీర్పేట్ it will take again another 17 kilometers. 34. ఇక్కడ మీరు మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారు? వేర్ యూ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ మిస్టేక్ హియర్ ఇస్ యూ విల్ టేక్ డిస్టెన్స్ as 34 here. Don't do that mistake. ఎందుకంటే this average speed is for going and coming back. అంటే the distance is for both sides, not single side. అర్థమైంది కదా? This is where you can make the mistake. Now he's saying, now question is not over. Then the time taken to cover the same distance by a car with 34 kilometers per hour. Time is what? Distance by speed. Distance is what? Speed is 34. అంటే ఎంత? హాఫ్ అన్ అవర్, అవునా కదా? హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్? 30 minutes is your answer. That's it. Luckyగా he has not, for your God's sake, he has not given 60 minutes as the answer. If he has given 60 minutes as answer, you'll straight away tick it. Yes or no? At least what you will do is you'll introspect again. Oh, I am not getting answer. Why? And you will introspect. If he is giving 60 minutes also, you are gone. You will be taking that answer. Okay? Is it clear the concept? Yes or no? So answer is 30 minutes. Next question. Which of the following is divisible by 104? 104 means 13 into, see, for 13 different, if you search in Google, you are having different methods. Don't do that. 13 డైరెక్ట్గా డివైడ్ చేసి చూసుకోండి. ఎందుకంటే if you follow that method rather than that, it will be easy to go by direct method only. 13కి divisibility rule and specificalగా ఏం లేదు. Even for 7 also I told you. Generally the famous rules are for 3, 6, 9, 11 and 5, 4, 8. ఇవి మెయిన్. 2 అంటే of course anyway everyone will be knowing that. But for generally for other things don't go for that. Directly you divide it and see it. Okay? So first of all 8 ఉంది. Last digit should be divisible by 8. This is ruled out. This is also ruled out. This can be the possibility. This is also a possibility. Now see the first number, whether it is divisible by 13 or not. 1, 2, 2, 7, 4, 0, 8. 39s, 117, 57. 13 4s, 52, 54. 13 4s, 52, 20. 13 1s, 13. 78. Yes, divisible. Is the answer. Obviously this will not be divisible. You can check it. First option is your answer. Okay? There is no specific divisibility rule for 13. Google or some other books will show you 100 options. Don't go by that. Even I will write some stories if they want. I will also frame my own rule for 50, 35, 18, 19, 23 for all prime numbers. But I will find some trick. But you know, that will not make much sense because you are writing a competitive exam. You are not writing any mathematics thesis paper over here to show your skill. Okay? So you can normally divide and get your answer. Is it clear? Right. Next, 57. Right. This is a mensuration related question. The area of base of right circular cone. How does a cone look? This is a base. Yes or no? Now tell me, base is in which shape? Circular. Ante area base ante pi r square, which is equals to what?
256 pi. Pi cancel. Radius is what? 16. Now he says height is 30. What is the curved surface area of the cone? Curved surface area of cone is given by pi r L. Now pi is there, we know that. R is what? 16. L we have to find out. We know that L square equal to L equal to root over h square plus h and Richard, how much he has given h? Yes, 30. 30 square plus 16 square, which is equals to 900 plus 256 root over 1156, which is equals to what? 34. 34 into 16 is how much? 204, 34, 4, 4, 544. 5 అన్ని పైలో ఇచ్చాడు ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా. 544 pi centimeter square is your answer. Second option. Okay, clear or not? Yes or no? This is your slant height, the slanting one. Yes or no? This is your height h and this is your radius r. Is it clear? Right. Easiest question. Again a DA question. Shall I do it or you want me to skip this? Can I skip or shall we do it? Your wish. Okay, fine. 59th. This is an interesting question. This is one of the few questions in your paper which are a little bit tricky. Okay. A shopkeeper bought 90 kilos of rice at a discount of 12%. Besides, 1 kg rice was offered free to him for every 15 kilos. Okay. See, let us say cost price of 90 kilograms rice is rupees 90 only. Yes or no? ఒకటి 1 rupee అనుకుందాం. Each kilo is 1 rupee. Now read the question again. A shopkeeper bought 90 kilograms of rice at a discount of 12%. Besides, 1 kilogram rice was offered free to him on every 15 kilograms of rice. If he sells the rice at the marked price, his profit percentage will be. Now, initial ga marked price అని అనుకుందాం. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ కాదు, మార్క్ ప్రైస్ అనుకుందాం. 90 రూపీస్ ఉంది. లేకపోతే కాస్ట్ ప్రైస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అంటే 90 రూపీస్ ఉంది సార్, 1 రూపీ బియ్యం అనమాట. కిలో బియ్యం, రూపాయికి కిలో బియ్యం వస్తుంది. Now he is giving 12% of discount on this. Yes or no? 12% of discount on 90 అంటే therefore the selling price would be discount price అంటే 12% discount కదా, 88% of 90. How much this is equals to? This is 792 by 10 అంటే rupees 79.2. This is his selling price. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే కూడా రాదర్గా మనం ఏమనాలంటే దీన్ని ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనుకుందాం. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఎవరికి? వాడు వీడికి అమ్మింది డిస్కౌంట్ ఇచ్చి. మీకు అర్థమవుతుంది కదా కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ హిస్ 79 రూపీస్కి వచ్చింది వాడికి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఏంటి, వాడు మార్కెట్ నుంచి ఏం చేశాడంటే 90 kilograms రైస్ కొనుక్కున్నాడు. ఆ 90 kilograms రైస్ ఏదైతే కాస్ట్ ఉందో, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఫర్ దట్ రూపీస్, whatever is the cost for that 90 kilograms rice, he took 12% discount on that. We are assuming that each kilo rice is rupee 1 and on that he is getting 12% discount. That means he has got 90 kilograms rice at 79.2. Is this the only benefit he got? No, he got another benefit also. What he did is, for every 1 kilogram of rice, for every 15 kilograms of rice, he got 1 kilo extra. Did you get the point? And he has purchased how many kilos here? 90 kilos. And how many 15s are there? 6. He got 6 kilos extra also. Therefore, totally 90 plus 6, which is equals to what? 96 kilograms of rice. Yes or no? Now he is saying, if he sold this, see, what did I assume initially? Marked price of 1 kilo rice is what? Rupee 1. Yes or no? How much he got actually? 96 kilos. Yes or no?
So 96 kilos, each rice and each kilogram of rice anta 96 a. Yes or no? Ante కదా sir. So that means suppose వీడికి బెనిఫిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే he got 96 kilograms of rice at what price? Rupees 79.2. Yes or no? 90 kilograms rice he purchased. He got 12% discount on that, which comes to totally 79.2 for 90 kilograms rice. If each kilogram of rice is rupee 1, along with that he got 6 additional kilos also. But when he is selling outside in the market for market price, 90, this is what, let us say, this is cost price anukundam. Now he is selling this 90 kilograms of rice at market price, ante market price anukondi. At what cost? 1 rupee each. Gain or loss? He's got a gain. Yes or no? He's got a good amount of gain here. So now we have to find what is the gain. Gain is 96 minus 79.2, I think, which comes down to 16.8. Therefore, gain percent equal to gain by CP into 100. అంటే ఎంత వస్తుంది? 16.8 by CP ఎంత 79.2నే. అర్థమైందా? అంటే గెయిన్ దేని మీద వేస్తాం? ఒరిజినల్ ప్రైస్ మీద. ఒరిజినల్లీ హీ పర్చేస్ ఫర్ 96 kilos ఫర్ 79.2. ఇఫ్ ఈ సెల్లింగ్ ఇట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే 1 rupee per kilo, 96 rupeesకి అమ్ముతాడు మార్కెట్లో. అంటే ఈస్ గాట్ దిస్ ఎస్ ప్రాఫిట్. సో 160 ఇది చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, దీన్ని మనం 168 by 792 అనుకున్నా కూడా హౌ మచ్ వి గెటింగ్? సీ హియర్ 44, 42, no 8 తీసుకోవచ్చు కదా. 8 21s, 8 99, 2100 by 99 అంటే యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 21.21%. ఇదే ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? క్లియరా కాదా? డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? ఫస్ట్ he got discount of 12%. Later on he got discount in terms of quantity also, not only rate. So totally ఎన్ని కిలోస్ రైస్ ఉంది? 90 గా 96 kilos ఉన్నాయి. On 96 kilos he got 6 kilos for free, 0 rupees. No cost on that. He got that for rupees 79.2. But each kilo rice anta original ga 1 rupee without discount. That is market price. 96 rupees gamuti has got a profit of 16.8 rupees. Is it clear? Right. Next question. 60 trigonometry question, simple. You can do this question multiple number of ways. But I will say don't go for options and all here and angle substitution. First 1 by cosecant A plus cot A undi. If I rationalize this, how much I get? Cosecant A minus cot A. Yes or no? పైన ఏమొస్తుంది? cosecant A minus cot A. Now this is cosecant square A minus cot square A, which is equals to what? 1. So this is what? On whole square. This will come down to what? Cosecant A minus cot A whole square. Yes or no? This comes down to what? Cosecant A minus cot A whole square. Now pick the options here. Suppose if I pick the third option, ఇక్కడి నుంచి మనం రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. Either we can substitute angle or we can solve this. 1 minus cos A, if I rationalize this also, what is the rationalizing factor for denominator? 1 minus cos A. On numerator also, what is this? This is nothing but 1 minus cos A by 1 whole square by 1 minus cos square A. Yes or no? Now if you look at this, you get this as 1 minus cos square A is what? Sin square A. Is it not 1 minus cos A by sin A whole square? What is 1 by sin A? What is 1 by sin A? Cosecant A. And what is cos A by sin A? Is it not the same option we got here? Sir, no? Angle substitution కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత I can take A equal to what? 30.
cosecant 32, cot 30 root 3. 2 minus root 3 whole square. Here also 1 minus cos A by 1 plus cos A. Yes or no? This is cos 30 తీసుకున్నాగా 1 minus root 3 by 2 by 1 plus root 3 by 2. This is 2 minus root 3 by, rationalize, if we rationalize this, 2 minus root 3 whole square. This is also one method. Same వచ్చింది కదా, we have got the same thing, right? Yes or no? So third option is your right answer. Is it clear? Again, substitute angles and check. Sin A కి రాదు, దీనికి రాదు. Okay? Third option will be the right answer. Shall we go to the next question? Yes or no? Right. 61. Okay, this is a simple question again. Okay, the angle of elevation of a top of a tower. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground is 30 degrees. On moving a distance of 36 meters towards the foot of tower to a point B, the angle of elevation increases to 60 degrees. What is the height of the tower? Very simple. Initially, what was the angle of elevation? 30. With the height h anukundam. When he is moving 36 meters closer, then the angle changes to what? 60. Is asking what is the height of the tower. Okay. We know the formula h equal to d sin alpha into sin beta by sin of alpha minus beta. Now h equal to distance is almost 36 into sin 30 into sin 60. Sorry, sin 60 also. Sin 60 into sin 30 by sin of 60 minus 30 ante sin 30 only. So 36 into sin 60, 36 into root 3 by 2. Answer is what? 18 root 3 meter. That's it. Okay. Next question. Yes or no? It's an easy question. We have been solving this. Okay. Will you do this or shall I? Can you manage this? Yes or no? Shall we move to the next question? 63. Right. This is another partnership question. A and B started a business. A invests 4,800 for 7 months and B invests for 9 months. The profit of A is rupees 768 and difference between their profits is rupees 48. A has more profit than B. Ante, if A's profit is rupees 768 and difference is only 48 and A has more profit, then B is what? Rupees. Now always remember, profits in partnership are divided in the ratio of their investments. Yes or no? Therefore, investment ratio is what? For A and B, investment A is to investment B is equals to 768 is to 720. Yes or no? Now this is 8. I think what do you get here? 96. 8 90s. This is 424. So 4 avadu anukunta. 32. 332s, 330s. Idemo 16. Ante this ratio is what? 16 is to 15. Investment ratio. Yes or no? Would you agree or no? Profit is always divided in the ratio of their investments. So now how much A invested? 4,800 into 7 by investment of B anukundam. B into 9 months, which is equals to what? 16 is to 15. Yes or no? This is 300 and this is 3 3s and 300s. Okay. So how much you getting here? Yes, anyone? 100 into 7. 700. 10,500 by 3, which is equals to what? B value. Rupees 3,500. That's it. Is it clear? Yes or no? Always profits are divided in the ratio in partnerships in their ratio of their investments. Ante kadandi. How much? If you invest more, you should get more profit. If you invest less, you should get less profit. It's not speculation, right? Luck base మీద ఎవరికి వచ్చిందంటే అలా అనడానికి.
It's not share market. Right? Next. Is easy question. In how much time a sum of money becomes 5 times itself at 20% per annum at simple interest? 5 times of interest ante simple interest is equals to what? Ante simple interest is amount plus principal. Yes or no? Sorry. I think wrong class. Wait. Principal plus simple interest is equals to what? Amount. Avuna kada? Principal interest is equals to amount. He's saying the amount becomes 5 times of principal. Yes or no? SI. Principal entunde initial ga? Ante simple interest is what? 4 times of principal. Yes or no? So now if you write the equation, 4 times of principal, simple interest is equal to principal into time. Time is what you have to find out. And rate is how much? 20 by 20%. Now P cancel, 5, 20. So time is equals to what? 20 years. Yes or no? Clear or not? Very simple question. Principal plus simple interest is equals to what? Amount. It's the easiest question you can get. Next, 65. Interesting question in time and work. P and Q can complete a work in 12 days and 15 days respectively. If P and Q are doing the work alternatively, starting with Q, in how many days the work will be completed? Now all of you see here, P can complete in how many days? 12. Q how many days? What is the LCM of this? What is the efficiency of P? 5. Q? 4. Now, if each person will be doing alternatively. Now, who started first? Q. So, initial ga Q, efficiency 4. First day. Second day ever chestaru? P. What is his efficiency? 5. ఇక్కడ ఆర్డర్లో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం రా, కానీ ఎండింగ్లో ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి, లేదంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. So 2 days, how many units of work is done? 4 plus 5, how many? Totally how many units has to be completed? 60. అంటే 9కి 60 multiple అంటే 6. ఎందుకంటే 9 7s is 63 into 6. Now, in 12 days, if Q and P work alternatively, they are finishing how many units? Now, who starts the work on 13th day? Q. Yes or no? Ante 4 units. Ante how much work is done? 54 plus 4, 58. On 14th day, who should start now? P. How many units he has to complete? Only 2 units. But on one day, can you do 5 units? So how many days he will take? 2 by 5 days. Yes or no? Ante 13 plus 2 by 5, which is equals to what? 13, 2 by 5 days. Clear or not? Easy na kada? Concept easy na kada? You want me to explain again? No, right? So 58 units is completed for 13 days. On 14th day, who will pick up the work again? P. P can do, on one day he can complete 5 units of work, but he needs to complete only 2 units. Ante he will finish the work within 2/5 of the day. So 13 plus 2 by 5, which is equals to what? 13, 2 by 5. ఇలా చేయాలి, ఆల్టర్నేటివ్ కాన్సెప్ట్ వస్తే. చైన్ రూల్లో ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫ్రాక్షన్స్ మెథడ్లో వెళ్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 65th answer is 13, 2 by 5. Okay. Next question, 66. This is again an easy question only. The cost of a TV 2 years ago is rupees 36,000. In the next year, depreciated by 6,000. And the next year, depreciated by 15%. Then cost price of TV at present is what percent of original cost? Now, original cost was how much? 36,000. On first year, after the depreciation was complete, 6,000 depreciation in the first year, ఎంత price దిగిపోయింది? Now, in second year, it further depreciated by 15%, అంటే 15% of 30,000, which is equals to what? Rupees 4,500. Now, what is the depreciated cost now? 30,000 minus 4,500. How much? 25,500.
Yes or no? Now it's saying the present cost is what percent of original cost? Present cost is 25,500 equal to what percent of original cost is what? This is x equal to 25,500 by 360. అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ 36 7s 252 35 70 9 70.89 కదా 8 వస్తుంది 83 అంటే ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? Is it clear? Yes or no? Right. Next. I think you can manage this, yes or no? Right. 68. To the sides PQ and PR of triangle PQR are produced to X and Y respectively. Okay. Now there is a triangle PQR. PQ as well as PR, they are extended to points what? Produced to X and Y. Now it's saying the angle bisectors of angle RQX, RQX, RQX. ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేశాడు. అండ్ యాంగిల్ QRY, QRY అంటే ఈ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ దీన్ని బైసెక్ట్ చేశాడు. They are meeting at which point? At A. They are meeting at a point A. Is asking what is half of angle QAR. We all know when there is internal bisectors under 90 plus half angle. When it is external bisectors, angle QAR is given by 90 minus eccentric. It's eccentric. Half angle P. What is angle P given here? 64. 90 minus half of 64, which is half of 64 to 32. So angle QAR is equals to what? 58. But he is not asking angle QAR, he is asking what is half of angle QAR. Half of 58, which is equals to what? 29 degrees. That's it. Is it clear or not? అదే ఇంటర్నల్ బైసెక్టర్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ 90 ప్లస్ హాఫ్ యాంగిల్ పి. ఎక్స్టర్నల్ అంటే మైనస్, ది ఇంటర్నల్ అంటే ఇట్స్ ఇన్ సెంటర్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ సెంటర్. ఎక్స్ సెంటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టెక్స్ పి. We have discussed in length when we were discussing geometry. Okay, next question. 16, and again a calculation based question only. Volume of a sphere. The formula is what? 4 by 3 pi r cube, which is equals to, this will come to 99,000 by 7. It simplify just them. Okay. Now we'll simplify it here. 4 by 3 into 22 by 7 into r cube equal to 99,000 by 7. 7 7 cancel. This is 11 2s. This is 11 9,000. And what else do we have? I think this comes around any other calculation. I think we can do this. 2 4,500. And again 4 ante idemo. I think it will come around 1125. Therefore r cube equal to 1125 into 3, which comes down to what? 3375. Therefore r cube 3375 and r enta 15. Okay. Now what is he asking? Surface area. Surface area ante 4 pi r square. 4 into 22 by 7 into 15 whole square ante 225. How much it is coming down to? 225 into 4 is over 900. Ante 19,800 by 7. And this, when you divide this 19,800 ante 7 28 196 20 7 2s 14 60 56 ante 4 remainder. Ante you get the answer as 2824 by 7. Mixed fraction ఇది centimeter square. ఉందా ఆప్షన్స్ లో? ఉంది. దేర్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఏ క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లమ్. నథింగ్ మచ్ స్పెషల్ ఇన్ దిస్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఇస్ 4 by 3 pi r cube. Surface area is 4 pi r square. Okay.
Next, 70. I think you can manage this, yes or no? DI. Next, 71. Okay, this is a question that we have solved. From a vessel which contains 90 liters of milk, 30 liters of milk is taken out and same amount of water is replaced. And this process was repeated 2 more times. 2 more times in it, how many times in it? 3 times totally. Then the percentage of water in it. Whenever you do this process, if you want to find only the percentage only, not the amount of milk or amount of water he has not asked. He has asked percentage only. Amount of milk, percent is given by 1 minus y by x whole power n. అంటే ఎన్ని లీటర్స్ అంటే y తీసాడు బయటికి. అంటే దిస్ ఈజ్ 1 minus 30 by 90. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత? 3 times. This is your milk percentage he is talking about. This is 1 minus 1 by 3 whole cube. 1 minus 1 by 3 అంటే 2 by 3. 2 by 3 whole cube is, this is your percentage of milk అంటే 8 by 27 into 100. But is asking what? Water అంటే 1 minus చేయండి అంతే కదా, 100ని తీసేయాలి. 1 minus 8 by 27 అంటే it comes to 19 by 27 into 100 అంటే 1900 by 27. Now if you take this into consideration, 1900 by 27 అంటే 27 sevens 189, 0 100 అంటే 27 3s 81, 70.37 ఉందా ఆన్సర్? Yes, there. This is the amount of water you will have. Amount of water అంటే మైనస్, అంటే మిల్క్ వాటర్ రెండే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మిల్క్ 30% అంటే వాటర్ ఎంత ఉండాలి? 100 minus 30, 70. అదే ఇప్పుడు మిల్క్ 2/3 ఉందంటే వాటర్ ఉండాలి 1 minus 2 by 3 అంతే కదా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, shall we go to the next question? Okay, right. ఈ క్వశ్చన్ నార్మల్ మెథడ్లో వెళ్ళిపోవడమే. ఓకే, ది యావరేజ్ రన్స్ ఆఫ్ ఎ క్రికెటర్. యావరేజెస్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు, బ్యాట్స్మెన్ వరకు ఓకే. అందుకే క్రికెట్ చూడండి, ఎస్పెషలీ అమ్మాయిలు మీకు చెప్తున్న క్రికెట్ చూడండి. ఎందుకంటే బౌలర్ ఉంటుంది, బౌలింగ్లో ఎన్ని వికెట్స్ ఇస్తే యావరేజ్ తగ్గుతుంది, పెరగదు. బౌలింగ్ కాన్సెప్ట్ అది. బ్యాట్స్మెన్ అనుకోండి, ఇఫ్ హీ స్కోర్స్ మోర్ రన్స్ హిస్ యావరేజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. బట్ బౌలర్, ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక బ్యాట్స్మెన్కి బౌలర్కి కంపారిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే క్రికెట్లో, ఇఫ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ హ్యాస్ మోర్ యావరేజ్ హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎ గ్రేట్ బ్యాట్స్మెన్. ఇఫ్ ఎ బౌలర్ హ్యాస్ మోర్ యావరేజ్ హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎ వర్స్ట్ బౌలర్. ఎక్కువ యావరేజ్ ఉండకూడదు బౌలర్కి. ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్కి విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు, 57 ఉంది వన్డే క్రికెట్లో యావరేజ్, గ్రేట్ బ్యాట్స్మెన్. అదే ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ బౌలింగ్ యావరేజ్ 57 ఉంటుంది, అది కూడా. బట్ ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ బౌలర్, ఈజ్ ఎ వర్స్ట్ బౌలర్. విరాట్ కోహ్లీ బౌలింగ్ కాదు, ఈజ్ నాట్ ఎ బౌలర్, ఈజ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్. సో ఫర్ బౌలర్ ది యావరేజ్ హెస్ టు బి వెరీ లెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుమ్రా ఉన్నాడు, 22 or 23 యావరేజ్ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఐ థింక్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్స్, ఇన్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఐ సా దట్ క్వశ్చన్. అది మీ మాక్ పేపర్స్లో కూడా ఒక సీజీఎల్లో మన పేపర్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అది. ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ దట్. మెనీ ఎగ్జామ్స్ కండక్టెడ్ కదా, శ్రీధర్ CC has conducted hundreds of exams. We don't know which paper, but in one paper, even one of the YouTube classes of Sudhir sir also have seen that. Bowling average different ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా, మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ది యావరేజ్ రన్స్ ఆఫ్ ఎ క్రికెటర్ ఇన్ 20 matches is 67. అంటే హౌ మెనీ రన్స్ he has scored in 67 matches? 1340. Yes or no? In next 4, after 4 more average, after 4 more matches, his average decreases by 4. In these 4 matches, his scores are 4 consecutive even numbers. Then the greatest score of the player in these 4 matches is, అంటే నెక్స్ట్ ఎన్ని ఇన్నింగ్స్ అన్నట్టు 20 matches కదా, ఎన్ని మ్యాచెస్ అయ్యాయి? 24. హిస్ యావరేజ్ డిక్రీస్ బై వాట్? 4. అంటే 67 minus 4, హౌ మచ్? 63. 24 into 63 చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 252, 126, 1512. Yes or no? So difference ఏంటి? In next 4 matches his difference is what? Tell me. 1512 minus
1340. Yes or no? This comes down to what? 172. ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. 172లో 4 innings అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? 40, 42. ఈ 4 చెక్ చేయండి. ఈవెన్ నెంబర్స్లో 40 అనుకుందాం ఫస్ట్ స్కోర్. నెక్స్ట్ స్కోర్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఈజ్ నెక్స్ట్ 4 innings స్కోర్స్ ఆర్ కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాడు. 40 ఆప్షన్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు. 44. ఈ 4 యాడ్ చేయండి. 40 + 42 82. 82 + 44 126. 126 + 46 172 ఓన్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ ఈస్ హిస్ గ్రేటెస్ట్ స్కోర్? అయిపోయిందా? లేదంటే వాడు ఏమి ఇవ్వలేదనుకోండి, ఆప్షన్స్లో హింట్ లేదనుకోండి, x+2 తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. లేదంటే యావరేజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బై 4 కదా, 172/4 అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఈవెన్ నెంబర్స్లో ఏమవుతుంది? 43 వస్తుంది మీకు, అవునా కదా? అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్లో 42కి 44కి యావరేజ్ 43. ఆడ్ నెంబర్ కాదు కదా. అదే ఆడ్ నెంబర్స్ మిడిల్ నెంబర్ తీసేసుకుంటారు. ఈవెన్ నెంబర్స్లో స్టాటిస్టిక్స్లో కూడా చూసుంటారు కాన్సెప్ట్ మీరు. మధ్యలో 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆ రెండింటిది యావరేజ్ తీస్తే అది మీ యావరేజ్ ఈవెన్ నెంబర్స్లో. సో అవంతా కాదు, ఇక్కడ హ్యాపీగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 4 యాడ్ చేస్తే యూ గెట్ 172. సో 46 ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ స్కోర్ హి హస్ గాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 73. The average marks of 40 students is 38. While taking the average of one student, marks were wrongly entered as 24 instead of 42. 42 బదులు 24 మార్క్స్ తీసుకున్నారంట. యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. అదే కరెక్ట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? డిఫరెన్స్ ఏంటి 42కి 24కి? 18. 18 యావరేజ్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? బై 40. 18/40 అంటే 9/20. ఇట్ కమ్స్ టు 0.45. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు కరెక్ట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంది యావరేజ్? ఇంతకుముందు ఒరిజినల్ యావరేజ్ 38, ఇంక్రీజ్డ్ యావరేజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? అంతే, దట్స్ ఇట్. 38.45 ఇస్ ది ఆన్సర్. ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 74. జామెట్రీ కొంచెం డయాగ్రామ్, ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. డయాగ్రామ్ గీసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. 74th question, all of you see here. Let's draw the diagram in a viable way. PQRS is a cyclic quadrilateral. PQ ఇంకోటేమో RS. వెయిట్ ఇట్లా కాకుండా PQRS అనుకుందాం. ఇది లేదంటే ఇలా తీసుకుందాం, PQRS. ఓకే, వెయిట్. ఓకే, కరెక్ట్గా డ్రా చేసుకుందాం. PQRS ఈజ్ ఏ cyclic quadrilateral. Okay, next what is saying? PR is the diameter. Yes or no? PR is the diameter. అంటే ఫస్ట్ జాయిన్ చేయండి. PR is the diameter. Okay, next chords PQ and SR are produced to T. ఇట్లా ప్రొడ్యూస్ చేశారు దీన్ని ఇలాగా. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ కరెక్ట్ ఒక పని చేద్దాం. ఈ లెంత్ సరిపోవట్లే కదా, ఇట్లా తిప్పుదాం డయాగ్రామ్. నో ప్రాబ్లం, విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఇన్ ఏ లెజిబుల్ వే. 1 second. ఓకే, fine. Okay, let's draw it like this. ఇప్పుడు PQని ఇట్లా డ్రా చేద్దాం. ఇట్లా డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది PQ. నెక్స్ట్ ఏమో RS. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? PQRS ఇలా డ్రా చేసుకొని
రెండు కార్డ్స్ PQ and RS కదా, yes or no? PQ and RS are the two cards are produced to meet T, and PR is a diameter. ఈ PR అనేది డయామీటర్, ఓకే రైట్. అండ్ విత్ సెంటర్ O, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో సెంటర్ O ఉంటుంది, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నౌ ఇట్ సేస్ PQ and SR ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ టు మీట్ ఎట్ T. PQని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అలాగే SRని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే they're meeting at point what? T meet అవుతున్నారు. Okay, now he's saying if angle RPT is 40, RPT, ఈ angle sir, this angle is equals to what? 40. He's asking an inkoti, and he has given angle T as what? 25. Next, then angle RQS is what? RQS, and he is now going to join this. RQS, this angle RQS, అంటే ఈ యాంగిల్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. Now tell me one thing, RQ, is it not a segment? If this is 40, this is equals to what? 40 కదా. Angle QSR is equal to 40, yes or no? Because angles in the same segment are, ఈ QR నుంచి ఇదొక సెగ్మెంట్, ఇది చూడండి, ఇదొక యాంగిల్, మళ్ళీ ఇదే QR నుంచి ఇంకో యాంగిల్, రెండు సేమ్ ఉంటాయో ఉండదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది కూడా 40. నౌ వాట్ యు డూ ఇస్ టేక్ ట్రయాంగిల్ QST, ఎస్ ఆర్ నో? QST అనే ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. QSTలో యాంగిల్, పెద్ద యాంగిల్ Q, ద స్మాల్ యాంగిల్ S ప్లస్ యాంగిల్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 180, ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ S? 40. వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ T? What is this big angle Q? అంటే big angle Q అంటే 180 minus 65, 115, yes or no? Agreed or not? Big angle అంటే angle SQT is equals to what? 115, this big angle. But remember one thing, PR diameter కదా, మరి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవ్వాలి? 90 కదా, అవునా కదా? ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఇది 90 అయినప్పుడు, ఇది 90 అయినప్పుడు ఈ చిన్న యాంగిల్, ఈ చిన్న యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 25, అంతే కదా, ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ చూడండి, మీకు చెప్తాను. ఇది కొంచెం డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, అంతకంటే ఏం లేదు. ఈ పిఆర్ డయామీటర్ కాదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఇది మొత్తం 90 కాదా? ఇది 90 అయితే పక్కది కూడా 90 కదా, ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ఈ ఆస్కింగ్? యాంగిల్ RQS. ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఎంత? 115. ఇది 90 అయిందే కాదా, ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఇంకా మిగిలిన యాంగిల్ ఏంటి? యాంగిల్ RQS. ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఎంత? 115, అవునా కదా? ఈ స్మాల్ యాంగిల్ RQS ఎంత అవుతుంది సార్? 115 మైనస్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 25 degrees. అర్థమైందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes or no? Okay. You want me to explain again? Okay, fine. Let's go to the next question. 75. Easy question. What is the volume of sphere in centimeter cube of radius 18 centimeter? 4/3 pi r cube. Ante 4/3 into pi into r cube ante pi place lo is asking to take 3.14. 3.14 into 5832. Okay, with calculation you can do it. 20,004. This is a direct question. First option is okay. Chalo, we're done for the day. Thank you.